ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 horals, 4 horalsಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ horalsಗಳಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲ್ಲಾ, ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್, ಗೈನೀಶ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollens or pollen grain from anthers to the stigma of a flower of the same flower or the different flower of the same species. It is called pollination. Now, it's time to summarize that what we have studied till now about the asexual reproduction and its modes. Definition gal nodona ivaga. Okay, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? From the beginning of the fission till the end of the spore formation. What are they? Summary ಗೆ ಬಂದಾಗ asexual reproduction, fission. So fission ಏನಾಗುತ್ತೆ? A mother cell divides and gives rise offspring. A mother cell divides into 2 equal daughter cells. You can write. Example, amoeba and bacteria. So next, an individual, budding ಗೆ ಬಂದಾಗ, in case of budding, an individual forms an outgrowth called bud. As I said, a small projection comes out of the parental body. So as an outgrowth, that is called bud. Next, which gets separated eventually from the parental body and becomes an individual organism. So that is called budding, that occurs in Hydra. And when it comes to fragmentation, an organism breaks into many pieces, and each pieces, or it may be the fragments, becomes a new individual that occurs in Spirogyra and starfish as well. Next, regeneration. A broken part of an organism grows into a new individual due to the proliferation of the cells. A broken part of an organism. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಡ್ when compared to cut into pieces. A broken part of an organism grows into a new individual organism due to a special type of cells, so that to proliferate the different types of cells. Okay, that occurs in planaria as they have given in the textbook. Vegetative propagation. A part of a plant, whether it is a shoot, you can write it as a like shoot, leaf or root, gives rise to a new individual plant. So stem of a sugar cane and rose, you can give an example. Next, spore formation ge bandaga, so an organism produces spores in favorable condition, so these spores gives rise to an individual organism. Example, rhizopus and mucor, including the pteridophyte. Understood? So just take a quick screenshot of this particular screen. Beku ansidre ee screen du quick agi screenshot tagoli, so we can continue the next concept. Now let's understand how sexual reproduction occurs. ಯಾವ ಥರ sexual reproduction ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? So that occurs in higher living organisms by forming gametes, and 2 parents are involved, as I have mentioned earlier. Okay? So now the concept is sexual reproduction and their events. First we need to understand the meaning of sexual reproduction. As the name indicates, sexual reproduction in the sense, so formation and fusion of gametes occur. 2 parents are involved. You can say formation and fusion of gametes. Fusion of gametes. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 parents are involved here. In case of sexual reproduction, 2 parents are involved in the production of young one. Involved in the production of young one. Okay, so next we need to talk about the events ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what are the events occur during sexual reproduction? There are 3 events. There are 3 major events. So one is pre-fertilization. Okay. Second one, fertilization, and third one, post-fertilization. As the name indicates, pre in the sense before, post indicates after. So before the fertilization, during fertilization, and after fertilization. So these 3 are the common events that occur during sexual reproduction in both plants as well as animals. Okay, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ when it comes to pre-fertilization,
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, female germ cell. In case of animals, you can say sperms and ova. In case of plants, you can say male gamete, female gamete, pollen grain and embryo sac. Okay. Next, when it comes to post-fertilization, after the fertilization, once the male and female gametes fuse together, ಎರಡು fuse ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes. So that is called formation of embryo. Formation of embryo. That is also called embryogenesis. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಟಸ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ sexual reproduction in the sense it is a type of reproduction in which two parents are involved in the production of young one or gametes are involved in the production of young one. All living organisms, they produce gametes. Gametes fuse together to form a zygote and that become a new young one. Okay, that is sexual reproduction. Next, events kalige bandaga there are three important events you can observe here. So one is pre-fertilization, before fertilization. So that includes the formation of gametes and transfer of gametes. Fertilization event, that is called fusion of gametes. And third one, post-fertilization. After fertilization, the formation of embryo, differentiation will be occur. Okay, so these are the events occur during sexual reproduction. Next, sexual reproduction in flowering plants. So now we need to study how sexual reproduction occurs in flowering plants as well as in animals, including human beings. ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ angiosperms. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ angiosperms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ angiosperms ಆರ್ flowering plants, means they produce flower as a reproductive organ. You can say flower is a reproductive organ. Reproductive organ present in these plants. Okay, then what is the meaning of angiosperms? Angio, as the name indicates, angion anta helidre capsule or the fruit. Capsule or fruit. Next, sperma or spermae, that indicates seeds. Angiosperms are the plants which bears the seed which are covered by a fruit. Okay, ಇವುಗಳಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Okay, all seeds are covered by a capsule that is called fruit. Such type of plants are called angiosperms. All angiosperms are flowering plants. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. These flowers are reproductive organs of a plant. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸೇಮ್ ಈವೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ ಥರ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್.
ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ, ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನೋಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ called microsporogenesis and megasporogenesis. Transfer of gametes, that is called pollination. Fusion of gametes called fertilization. And the zygote develops into an embryo. That process is called embryogenesis. And once the fertilization has been done, embryo has been formed. That embryo leads to a development of a new plant. That is called seedling. Germination ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ reproductive organ of a plant. Reproductive organ of angiosperms, I can say. Angiosperms. ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 horals, 4 horalsಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ horalsಗಳಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲ್ಲಾ, ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್, ಗೈನೀಷಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗೋನಾ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 to 4 marks. 3 to 4 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. 2 ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ನೀವು ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೋರಲ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ in 2 ways, so this particular topic is very important. Okay, let us study one by one. The outermost whorl of the flower is called calyx. And calyx has number of subunits, and those subunits are called sepals. ಅವುಗಳಿಗೆ sepals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I am just writing it as number 1. The outermost whorl of the flower is called, just a minute, this one is the number 1 outermost whorl, that is called calyx. And second one, the second outermost whorl of the flower is called corolla. That's called corolla. And this corolla having number of subunits called petals. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 multiplication ಮತ್ತು 4 multiplication ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೈಕಾಟ್ರಿನಿಡಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ 5, 10 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So you can observe 5 petals in hibiscus as well. Okay, so that is called corolla. This is the second outermost whorl. And the third outermost whorl of the flower is called androecium, the male reproductive structure of a flower, which has number of subunits called stamens. Stamens are having 2 parts. One is anther, another one is filament. I'm writing here this part. So bulged portion or a blob-like structure present at the tip of the filament is called anther. So this is the anther, and this portion is filament. Okay, now I'm just writing as stamen. Idanna now stamen anta helona. Okay, these stamens are the subunit of androecium. Idu
ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂನ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂನ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ a gynoecium. Gynoecium has number of subunits called pistil. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ pistil ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಚ್ pistil has 4 important parts. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ pistil is called ovary. This is called ovary, and inside the ovary you can observe ovules. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. And there is a tubular slender part which attaches to the ovary and the stigma, that's called style. Style ಇದೆ. And the receptive part of a pistil is called stigma. ಇಲ್ಲಿ stigma ಇದೆ. All together you can call them as a pistil or carpel. ಇದು pistil. Pistil is the subunit of what? Gynoecium. ಇದು ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ fourth or the innermost whorl of the flower. I will repeat it. Flower has 4 whorls. 4 ಲೇಯರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, whorlsಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ outermost whorl is calyx. ಆ ಕೇಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ the second innermost or second outermost whorl, that is called corolla, has number of subunits called petals. Innermost whorl is androecium, has subunits called stamen. Stamen has 2 parts, anther and filament. Next, innermost whorl is the gynoecium. Gynoecium has subunits called pistil or carpel, has 4 parts, basal, swollen ovary, ovules, style and stigma. So these are the different parts of a flower. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ this is called pedicel. Pedicel. The stalk of the flower is called pedicel. Stalk of the leaf is called petiole. ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ 2 minutes. Okay, this is the outermost whorl of the flower, that is called calyx. ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಪಲ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೋದು, 2, 3 ಅಥವಾ ಬರಿಬೋದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ pistil. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪಿಸ್ಟಿಲನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 parts ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓವರಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದು ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರ್ದಾಯಿತು, ಓವ್ಯೂಲ್ಗಳಾಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ದ ಇನ್ನರ್-ಮೋಸ್ಟ್ whorl is the gynoecium I have written. So outermost whorl, the calyx I have written, and the one more is the third outermost whorl. The third outermost whorl, that is called stamen or the androecium. I'm just writing here. Okay. Yes. These are the anther present at the tip of the stamen or the filament. ಈ ಥರ ಆಂಥರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. Now you need to write the second outermost whorl, that is called corolla or petals. Okay, ಈ ಥರ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ just try to shade wherever you want.
ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ವಿ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಲೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ like this. So first one is calyx. As I said, these are made of sepals. Okay, and next, just to avoid the overlapping, I am not mentioning anything about the pistil right now. So then second one is about the corolla or made of petals. Okay, then the third one, this is the filament of a stamen, anther of a stamen. You can say stamen right now. Okay, now come to this side. This part is the stigma, receptive part of a pistil, and second one, a long extension of the ovary which connects to the stigma, that's called style. Then the swollen basal part of a pistil called ovary, and within the ovary you can say ovules, and all together mention it as pistil. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Then if you want you can write it as pedicel. Understood? So this is how we need to draw a typical flower and its structure. Okay, now let's discuss one by one parts of a flower. Calyx. As I said, calyx is the outermost whorl of the flower. Outermost whole of a flower. ಹೊರಭಾಗದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೀಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ modified leaves. These sepals are modified leaves. So hence they are usually leaf like structure. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is present like this, and within that you can observe there is a bud. ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಪಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ whorl, as I said, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. Hence that take part in photosynthesis. Okay, so calyx or the sepals that take part in photosynthesis. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದ ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪಲ್ ಈಸ್ they protect the flower during bud condition. They protect the flower during bud condition. ಈಗ ಒಂದು ಹೂವು ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? That calyx is protecting the essential part of the flower,
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಸಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೀಸಿಯಮ್ ಅದನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್? Calyx is the outermost whorl of the flower, okay, having the number of subunits called sepals. Sepals are the modified leaves which are green in color. Hence, they take part in photosynthesis. That is the very first function. The primary main function of the sepal or calyx is that protects the flower during bud condition. So, ಯಾವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ corolla, as I said, it is the second outermost whorl of the flower. I can say second outermost whorl of the flower. You can observe here all this red portion of the flower. This is corolla. ಇದನ್ನೇ corolla ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And as I said, corolla has number of subunits. Okay, corolla has subunits. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ subunits ಇರುತ್ತೆ. These subunits are called petals. ಅವುಗಳಿಗೆ petals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When you take a hibiscus flower or rose flower, hibiscus flower ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ you can observe 5 petals. Okay, these petals are collectively known as corolla. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು corolla ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ you can observe more than 10 to 20, 20 to 30 petals. All those petals collectively known as corolla. Okay, so then petals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ? So petals are usually brightly colored fragrant part of a flower. So I'm just talking about the petals right now. Petals are bright, ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. Now you come to know which is the very attractive part of a flower. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, and the next portion is called calyx, green in color. That is not much attractive, normal ಆಗಿರುತ್ತೆ. But inside that you can observe number of whorls, okay, which is made of petals. That is being attracted. ಅದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is just like an advertisement board you can observe in front of any malls or any other shops. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಲರನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೋ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೆಕ್ಟ್ರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಬರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಗೋ ಬರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್, ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್
ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು, ಅವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸೆಪಲ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then you can write protects the essential part of the flower during bud condition. Okay, next at the base of the petals, ಈ ಪೆಟಲ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಟರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್ which is very essential to give this to the other insect as a reward ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ at the base of the petal. So with the help of nectariferous glands. ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಬೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪೆಡಿಸಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೋಲಾ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. Corolla is the second outermost whorl of the flower. Okay, has number of subunits called petals. Petals are bright, colorful, fragrant part of the flower. They are very bright, colorful, fragrant to attract the insects for the pollination. Pollination ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ it also protects the essential part of the flower called androecium and gynoecium during the bud condition. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೆನಿಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಟರಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ದ ಶುಗರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಪೆಟಲ್ಸು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಡೋ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಟಾರ್. ದಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Andrecium is the male reproductive structure. It's a male reproductive structure of a flower. Male reproductive structure of a flower. Okay. Next, as I said, Andrecium has number of units. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು number of units ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those units of Andrecium are called stamens. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್? ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ filament. Okay, and the second one is anther. 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. filament and anther. Now let me draw a simple diagram for you how that looks. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? You can observe here is a
filament. At the tip of the filament you can observe there is a bilobed structure. So this is called anther. Idana anther anta heltivi. Anther is usually bilobe in most of angiosperms, especially in dicotyledonous plants. These are bilobed structure. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಂಥರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the main function of the male reproductive system or male reproductive part that is called anther is to produce the pollen grain. ಇದು pollen grainಗಳನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Pollen grains or pollens you can say. And these pollens contain male gametes. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ male gametes ಇರೋದು. See how they are ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಥರ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ರಿಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್, ಸ್ಟೇಮನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್, ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್, ಪೋಲೆನ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್. ಆ್ಯಂಥರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ andricium or stamens are helping in producing the male gametes which are present within the pollen grains. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಗೈನೀಷಿಯಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈನೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಫೀಮೇಲ್ reproductive structure of a flower. Next, it has subunits. Those subunits are called pistil or carpels. I can say pistil. So there may be one or maybe more than one. They may be fused, they may be free. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗೈನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪಿಸ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವೆರಿ. ವಿತಿನ್ ದ ಓವೆರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. One or more than one ovules are present, and so after that you can observe style irutte, stalk, which extend from the ovary till the stigma, and there is a stigma that is called pollen receptive stigma. In 4 parts kalide. So you can observe here. Okay, this is a pistil. Ondu pistil idu ivaga. Okay, inside the ovary I am just writing a few ovules. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್? ಪಿಸ್ಟಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಓರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೇಸಲ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, that basal swollen part of the pistil is called ovary. Within the ovary you can observe ovules and a long thin tubular structure which extends from the ovary towards the stigma or which holds the stigma. So that is called style. Idu style agirutte. So what is the main function of the style? First one, it holds the stigma. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಓವೆರಿ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೇಲ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವೆರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್. ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟಿಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನು ಏರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ what is that gynecium or a pistil. Understood? Gynecium is the female reproductive structure having subunits called pistil. Pistil has 4 parts. Basal swollen part is called ovary. Ovary contain ovules, okay, which later forms into a seed. Seeds kalagi the formation agutte. A long extension which connects the ovary to the stigma, which holds the stigma, that is called style, which acts as a pathway for the pollen tube during the germination, during the fertilization. And also the stigma, it is the pollen receptive, which is sticky nature, which holds the pollen grain during pollination. Okay, so now we need to talk about pollination. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollens or pollen grains. Pollens from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? From anthers to the stigma of a flower. Stigma of a flower. So this is called pollination. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? The process of transfer of pollens or pollen grain from anthers to the stigma of a flower. Of the same flower or the different flower of the same species. It is called pollination. So you can observe here. Here is a stamen. Illondu stamen ide. Okay, it's a male reproductive structure of a flower. Next, it has an anther. Illondu anther ide. Anther having number of microspores which are being produced from the microsporangium. So they are producing microspores, okay, in the form of pollen grain. Illi pollen grains produce aagtare. These are called pollens. Okay, once they burst, they releases the pollens. Okay, pollens produce ಆಗುತ್ತೆ. These are yellowish dust like structure. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತುದಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ dust particles, yellow dust particles. Those yellow dust particles of a flower is called pollens or pollen grain. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಿದೆ, pollens are being produced from the anthers and these pollen grains are being carried, okay, by any medium. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್, ಥ್ರೂ ಏರ್, ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Okay, as the name indicates, pollination, as the name indicates, self anta helidre enu, within or the same, you can say. Self pollination anta helidre the process of transfer of pollen from anthers to the stigma of the same flower. That word you need to remember. The same definition that what we have written for the pollination. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್: ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಫ್ರಮ್ anthers to the stigma of a same flower, of the same flower or of a same flower. See, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವೆರಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 3 to 5 ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ hundreds of ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ರೋಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ both male and female reproductive structures are present. Here, the transfer of pollen from anthers to the stigma in the same flower is called self-pollination. Okay? It occurs in, ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು? It occurs in bisexual flower. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it occurs in bisexual flowering plants. Bisexual flowering plants. So what is the meaning of bisexual? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. It's a transfer of pollens from where to where? From anthers to the stigma of a different flower. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಏನದು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ unisexual flowering plants. Unisexual flowering ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Unisexual, as the name indicates. Flower having either stamen or pistil, not both. ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ either pistil or stamen are called unisexual flower. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಾಕ, ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಕೊನಟ್, ಕೋಕೋಸ್ ನ್ಯೂಸಿಫೆರಾ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ. ಸರ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳಿರುತ್ತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್. ಏದರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ pistil or the stamen. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್
ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. Female flowers. So these flowers may be present on the same plant or maybe on different plant. Example, what is that? Papaya. ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಸೀದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗಿ ರೋಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. They're going to ask this question for 2 to 3 marks along with the examples. I will repeat it. Pollination, the process of transfer of pollens from anthers to the stigma of a flower. 2 types, self-pollination, cross-pollination. Self-pollination anta helidre, the process of transfer of pollens from anthers to the stigma of a same flower, onde flower alli. So this will occur in bisexual flowering plants. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ರೋಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Yes, these are the flowers having either stamen or pistil, either male reproductive structure or female reproductive structure, not both. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. If the flower having the stamen, they are called staminate flower or male flower. If the flowers are having the pistil, they are called pistillate flower or the female flowers. Understood? Example, maize, coconut, areca and also cucumber. So these are the examples you can give for the cross pollination where it occurs. Next, when it comes to the types of pollination, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್, ನಿರ್ಜೀವ ಅವು. ಬಯೋಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಟಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆನಿಮೋಫಿಲಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ birds, that is called ornithophily. ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೆ ಝೂಫಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೆ ಮಿರ್ಮಿಕೋಫಿಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬಾವಲಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೈರಾಪ್ಟರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಕರ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್,
through wind, anemophily, entomophily, insect, birds, animals, ants ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So these are the different mediums which are carrying the pollens towards the stigma from the anther. Okay, now let's discuss about fertilization in flowering plants. Formation of gametes ಆಯಿತು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಪೋಲೆನ್ಸ್ fall on the stigma. Stigma da mele bidmele, as I said, so this stigma is usually ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So that is receptive in nature, sticky in nature, pollen receptive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That holds the pollen grain. Okay, so once the pollen grain falls on the stigma, they started to germinate and produce a pollen tube. They started to germinate and produce a pollen tube. So germinated ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, germinated. Okay, now they started to produce a pollen tube. You can observe here the yellow portion, tube like structure, it's a pollen tube. Pollen tube. Okay, that is growing towards the ovary through the style. Style na ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರಿ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. Okay, style ಮುಖಾಂತರ. Okay, why? Because it carries the male gametes. ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓವರಿ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾರು? This pollen tube. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ. You can observe here is a single dot, 2 dots I can write. So this is called male gamete. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, so male gametes are being carried by the pollen tube towards the ovary through the style. ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And here you can see this is the ovary. Ovary ಇದೆ. Okay, and also you can observe within the ovary there is a ovule. Ovule ಇದೆ. And inside the ovule there is an embryo sac. Embryo sac irutte, and this is called the green colored part, so that is called embryo sac. Okay, within the embryo sac there is the female gamete. avagale heldage flower, androecium, stamen, anther, pollen grain, male gamete. ಅದೇ ಥರ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲವರ್, ಗೈನಿಷಿಯಂ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಓವೆರಿ, ಓವ್ಯೂಲ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ fertilization in the sense fusion of male and female gametes. Male and female gametes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಒನ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ chemotropic in nature, that grows towards the chemical which is produced from the ovary, that is called sugar. Okay, so that pollen tube grow towards the ovary which carries the male gametes. Once the male gamete reaches the ovary, that combines with the female gamete present within the embryo sac. Female gamete jothe enagutte combine agutte, that forms a zygote. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? zygote formation ಆಗುತ್ತೆ, and finally that leads into the formation of an embryo. ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. I can write here male gamete, okay, male gamete, okay, plus female gamete ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? that leads into the formation of a structure which is diploid in nature called zygote. That forms a zygote. This zygote develops into an embryo. Embryo ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ or monocot embryo, that depends on the plant nature. Okay, that leads into the formation of a seedling plant. Understood? So this is the fertilization. ಬರೀ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, after the pollination, pollen grains falls on the stigma. So ಇವಾಗ next, pollen grains develops, germinates and forms a pollen tube which grow towards the ovary to carry the male gamete.
Once the male gamete reaches the ovary, so that fuse with the female gamete to form a zygote, that leads to the formation of an embryo, leads to the formation of an seed ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 minute. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಈ ಥರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೋರೋಪೆಲನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವೆರಿ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 gametes. 2 gametesಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಇದು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸು. ಓಕೆ, ನೌ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೌ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಪೋಲೈನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ 2 gametes. 2 gametesಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 2 gametesಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, one of the male gamete that fuse with the female gamete to form a diploid structure that is called zygote. zygote formation ಆಗುತ್ತೆ, which is diploid in nature. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, zygote ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ನ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ fuse with polar nuclei to form another structure that is called endosperm. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೂ ಯು ನೋ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, 2 ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಎಳನೀರು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿರೋದು ನಾವು ಕುಡಿಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ ದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯೂಸಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ seedling or the development of the plant body. Okay, so this is how that occurs. So fertilization, ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನೇ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸಿ, ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Understood? So this is the fertilization occur in flowering plants. So now, how much you understood? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ದಿ ಗೋನ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 to 3 marks. ಏನದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಗಳದು ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ
ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೆಪಲ್, ಪೆಟಲ್, ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಒವೇರಿಯನ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವೆರಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓವೆರಿ ವಾಲ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಓವೆರಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಓವೆರಿ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ರೂಟ್, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸೀಡ್, ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇವು ಮೂರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ. ದ ಒವೇರಿಯನ್ ವಾಲ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಓವೆರಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓವೆರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೀಡ್, ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೀಡ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಗ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಈಗ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, you can say, plumule. Idu plumule. That plumule is also called baby shoot, develops into a stem in future. Okay, likewise here that is one more positive geotropic part of a flower is called root, that is also called radicle. Finally that grows into a root agi develop agutte. Okay, these are called seeds, cotyledons anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೀಫ್, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ recorded, right? Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because offsprings which are formed by the asexual reproduction have greater similarity. Why? ಯಾಕೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction because both are usually different. They occurs in different organisms. They never occur together, or it may be one after the other in a single organism. Next, they do not have a greater genetic materials. Sorry, they do not have a genetic material. Genetic material is present in all the living organisms, whether they are the product of asexual reproduction or the product of sexual reproduction. So anyhow, this is not the right sentence. Next, asexual reproduction involves two parents. No, actually, they involve only one parent, asexual reproduction. So all these three sentences are wrong. The sentence is right in the case of option A, but the answer correct idea nodi agene. Asexual reproduction does not involve gametes. Yes, they do not produce any gametes. Hence, the first option is the right one. Okay. Next,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ an animal is cut into pieces and each piece grows into a complex organism. What is this process? See, it is a positive question. Sometimes they're gonna ask what is the name of the process. They're gonna ask the definition, and they are asking the definition and they are asking you to know what is that process. ಇದು ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, cut into pieces and each piece grows into a complex organism. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಜನರೇಷನು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಜನರೇಷನ್. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ a small outgrowth forms from the body, eventually that get detaches and grows an individual organism. It is not the process. Spore formation, they are reproducing by producing spores. It is not the right answer. Regeneration, yes, of course. Here, the body of an organism cut into pieces. Each piece becomes an individual organism because of they are having a special type of cells which can be proliferated into a different tissues and cell. So fragmentation is also an answer, but complex organism anta kelta irodrinda you can write it as a regeneration. Next, the correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್, ಝೈಗೋಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ into a seedling. It's a correct one. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಝೈಗೋಟ್, ಗ್ಯಾಮಿಟ್, it's a wrong one. Okay, next, seedling, it's a reversible one. Next, gametes, embryo, no, because zygote ಆದ್ಮೇಲೆ embryo ಬರಬೇಕಿತ್ತು. So ಹಾಗಾಗಿ the right answer is gamete, zygote, embryo and seedling. So now you can observe the last question from this segment. So later we can jump to the another important segment, the reproduction in human beings. Look at here, fruits are formed from. Fruits ಗಳು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, what are they? Ovule? No. Stamen? No. Stigma? No. Ovary? Right. Remember that last portion that I have explained, the fate of different parts of flower. Okay, there we have written, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ instead of that. Okay, this is the right one. Ovule, usually that is transformed into seeds. Seed ಆಗುತ್ತೆ. These two parts usually fall off, okay, after the fertilization. And remember, in case of what is that, guava, you can observe a small portion in front of the fruit. So that is a part of a flower called stigma. You can see persistent. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ. ಓವರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that leads into the formation of a fruit after the fertilization. ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the concept of sexual reproduction in flowering plants as well as asexual reproduction and their different types of modes. Okay.